বাস্তববাদী হতে চাও? আমি তো ব্রহ্মকে যতভাবে পারি ডাকার জন্য ব্যাকুল হই, কিন্তু কিছুতেই হৃদয় বাসনা মেটে না। আমরা বস্তুবাদী, বিচার দ্বারা যা প্রমাণ করতে পারি না তার কোনো মূল্যই নেই আমাদের কাছে। তোমরা মনে করো বিচার দ্বারা ঈশ্বরকে বোঝা যায়, কিন্তু তোমরা যদি ঈশ্বরকে বোঝার জন্য অস্থির না হতে তাহলে কি এতদূর আসতে গো? ঈশ্বর কি সত্যি আছেন? আছেন বই কি। দিনের বেলায় যেমন আকাশে তারা থাকে অথচ তাকে দেখতে পাওয়া যায় না, দুধ দেখে মাখন দেখতে পাওয়া যায় না, দুধ দই পেতে মন্থন করে মাখন তুলতে হয়, তেমনি ঈশ্বরকে পেতে হলে মনের সংযম অভ্যেস করতে হয়। Good, capable, competent, loyal Hirday was unable to resist the power that accrued to him as the closest and longest lasting attendant to a sage whose following was growing in geometric progression now every day. He bullied priests and temple staff, even Sri Ramakrishna himself. Hirday was asked to leave the premises of the temple forever. Sri Ramakrishna had begun to draw to himself and mold his torchbearers who would crystallize and embody his insights and teachings, go out into the materialistic world and bring to it a special brand of activism, bred of deep spiritual insights. Sri Ramakrishna yearned for a spiritual heir who would challenge and question his realizations, who would be fired with that special zeal. It was not that Narendranath Datta had not heard of Sri Ramakrishna. He simply was not interested in him. The principal of Naren's College, W. Hastie, one of the few Englishmen who had a profound understanding of India's culture, had urged Naren to go to Dakshineshwar to understand the nature mysticism of Wordsworth. He said, "You must understand that states of deep meditation, such as that I have witnessed, Sri Ramakrishna experience." दिल को लगाया जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, एक तुझको अपना पाया जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया। सबके मकान दिल का मकीन तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू, सबके मकान दिल का मकीन तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू, हर एक दिल में है तू समाया, हर एक दिल में है तू समाया, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया।
Narendranath was talented, sporty, energetic, restless, aggressive, independent, disciplined, a natural leader. Unconventional in outlook, careless of social sanction, a bohemian with an iron will. At 18, struggling with the nature of creation and death, the existence of evil, he challenged the existence of God and found himself heading in the only direction that pure reason, untempered by intuition, could take him, toward agnosticism. শুনলাম তুমি বিয়ের প্রস্তাবটা আবার প্রত্যাখ্যান করেছো। তোমার বাবা মা শুনে তো যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে যে তুমি চিরকুমার ব্রত নিয়েছো এবং তোমার পিতামহের মতো সাধু হবার সংকল্প গ্রহণ করেছো। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম ভাবতাম সাধুরা বিরচিত স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক। তারা কোনো সম্প্রদায়ের মতামতকে ভ্রুক্ষেপ না করে অসুর বিক্রমে এই জগৎকে নিজের পথের উপযোগী করে তোলে। তারা কোনো মানুষের দাস নয়। আর এখন এখন আমি অবাক হচ্ছি, চিত্তের পবিত্রতা কি মানুষের দীর্ঘ বাল্যকালের কল্পনাতেই প্রকাশিত হয় না? আহা, ব্রাহ্ম সমাজে আধ্যাত্মিক বাসনার সদ উত্তর তুমি পাবে না নরে। তোমাকে শ্রী রামকৃষ্ণের কাছে যেতেই হবে। আমি তোমাকে সঙ্গে করে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাব। কিন্তু আমার পরীক্ষার পর। ঠিক আছে, তোমার পরীক্ষা শেষ হোক না। It wasn't that Naren had not searched for God. He yearned for a faith he could embrace with his whole being, a faith stretching far beyond the narrow circle of reason, a faith wide enough to encompass the universe. Once listening to Devendranath Tagore speak eloquently of God, Naren had asked him point blank, "But sir, have you seen him?" The erudite leader of the Brahma Samaj had not, and none of those who had preached of God had either. Preachers cited earlier preachers, who cited earlier preachers, and their sermons were collections of lifeless quotations out of books. Nothing they said seemed to come out of lived experience. If God actually exists, Naren reasoned, there must be irrefutable evidence. Somewhere, there must be those who had put him to the test and proved him in the laboratories of their own experience as plainly and as unsentimentally as Western scientists had proved the laws of nature. 4 days after Naren had met Sri Ramakrishna at the home of Ramachandra Dutt, he arrived at Dakshineshwar. তুমি একটা গান গাও, বড় ভালো গাও তুমি। মনো চলো নিজ নিকেতনে, মনো চলো নিজ নিকেতনে, সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে, মনো চলো নিজ নিকেতনে, মনো চলো নিজ নিকেতনে। বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর পর কেউ নয় আপন, বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর পর কেউ নয় আপন, পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন, পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন, ভুলিছ আপন জনে,
মন চলো নিজ নিকেতনে, মন চলো নিজ নিকেতনে। এতদিন পরে আসতে হয়, আমি তোমার জন্য কিভাবে প্রতীক্ষা করে আছি তা একবারও ভাবতে নেই। বিষয়ী লোকের প্রসঙ্গ শুনতে শুনতে আমার কান প্রায় ঝলসে যাবার উপক্রম হয়েছে। প্রাণের কথা কাকু বলতে না পারলে আমার পেট যে ফেটে যাবে। আমি জানি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে পুনরায় শরীর ধারণ করেছ। দাঁড়াও, আমি আসছি। বলো, তুমি শীঘ্র একদিন আমার কাছে আসবে একা? আসবো। বুঝেছে গো, তোমাদের যেমন দেখছি, তোমাদের সঙ্গে যেমন কথা বলছি, তেমনি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, তার সঙ্গে কথাও বলা যায়। কিন্তু এমনটা কে করে বলো? লোকে স্ত্রী পুত্রের শোকে ঘুটি ঘুটি চোখের জল ফেলে, বিষয় বা টাকার জন্যে করে। কিন্তু ঈশ্বরকে পেলাম না বলে কে এমনটা করে বলো? মশাই, আপনি কি ঈশ্বরকে কোনোদিন দেখেছেন? দেখেছি বই কি, যেমন তোমাকে দেখছি, তোমার সঙ্গে যেমন কথা বলছি, তেমনি তাকেও দেখেছি, তার সঙ্গেও কথা বলেছি। কেউ যদি সত্যি ঈশ্বরকে পেতে চায়, ব্যাকুল হয়ে তাকে ডাকে, তিনি নিশ্চয়ই তাকে দেখা দেন। Is it the same man, Naren thought, looking at Sri Ramakrishna, who seemed normal again after that bizarre scene in the veranda? He's not like all those other preachers, full of poetic bombast. Well, he may be a monomaniac, but it is a great soul who can undertake such renunciation. Yes, he is mad, but how pure, and what renunciation. But Naren did not return for a month. The meeting with Sri Ramakrishna had disturbed him violently, as it had Keshab Chandra Sen and Ramachandra Datta, and would many other Brahmos, educated in Western systems of reason and analysis. But more than others, Naren feared Sri Ramakrishna's possible influence over himself. Although he was dissatisfied with the spiritual life of the Brahmo Samaj, he was enthusiastic about its reformist ideals.
He was critical of traditional Hinduism, for which Sri Ramakrishna stood. He believed in reason rather than intuition, in discrimination rather than devotion. He kept telling himself Ramakrishna was crazy, yet in spite of himself, he felt almost ready to follow him. But no, how could he become a disciple to a madman? Ramakrishna must be mad. Sri Ramakrishna eluded judgment. He did not fit ordinary categories. He was a challenge and a riddle in every sense. His devotion challenged Naren's sense of propriety. His serenity challenged Naren's restlessness. তুমি আমার একই করলে, আমার যে বাপ মা আছে। তবে এখন থাক, একেবারে কাজ নেই, কালে সব হবে। Naren struggled with this experience, as he had with the first. Had he been hypnotized? But Naren prided himself on his strong mind. Beside the experience he had when Sri Ramakrishna touched him was hardly that of hypnotic stupor. Well, he would be more on guard the next time. But the next time Sri Ramakrishna touched Naren, he fell instantly unconscious. Sri Ramakrishna was to say later that at this time he questioned Naren closely on his past lives and ascertained that he was indeed the reincarnation of the sage Nara. But all that Naren was convinced of was that he was in the presence of a being with a far greater will than his own, and to that he would not submit. It was wrong to surrender his freedom of judgment to another. Had Sri Ramakrishna not been at the same time a trusting, open, and naive child, undoubtedly Naren would never have returned a third time. For there is nothing more repugnant than being manipulated by a hard adult personality who is stronger than you. Yet Naren was to return again and again. He had decided he would test Sri Ramakrishna at every stage. The violence of Naren's struggle against his master makes him the most reliable witness to Sri Ramakrishna's greatness. Let none regret, Naren would say later to hesitant disciples, that they were difficult to convince. I fought my master for 6 long years, with the result that I now know every inch of the way. মহাশয় আমাকে অদ্বৈতবাদের উপর একটা বই পড়তে দিয়েছে। দেখো রাখাল, এরকম অদ্বৈতবাদ অযৌক্তিক। আমি ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর, জন্ম মরণশীল যাবতীয় পদার্থ সব ঈশ্বর, এসব গ্রন্থকর্তা পাগল হয়ে গেছেন। সৃষ্ট জীব আপনাকে স্রষ্টা ভাববে কি করে? অদ্বৈতবাদ সবকিছুকে একসঙ্গে জগা খিচুড়ি পাকিয়ে নিরাকার বিস্বাদ মহাজাগতিক ঝোল বানিয়ে দেবে। কোথায় যাচ্ছ? মা কালীকে প্রণাম করতে, সর্বোত্তম দ্বৈতভাবে তোমার অনুমোদন থাকা উচিত। তুমি যাচ্ছ একখণ্ড পাথরের সামনে মাথা নত করতে? হায় ঈশ্বর, তোমার বুদ্ধি কি লোপ পেল রাখাল? এই পাত্রটা ঈশ্বর হতে পারে, অথবা এই কলসিটা, এটা ঈশ্বর। আমরা যা যা দেখছি সব ঈশ্বর। তোমরাও ঈশ্বর? হ্যাঁ, তোমরা তো হাসছো কেন? Words were Naren's native element. He swam in conceptualizations as a shark in water. He used his intellect as a sharp blade to cleave the true from the false.
Sri Ramakrishna said, knowledge can get you to God's living room, but it is love that will take you into his inner chamber. Refusing to battle Naren on his terms, with endless argument, Sri Ramakrishna showed him wordlessly, with a touch, the reality of Advaita. This was Naren, who was to become Swami Vivekananda, Sri Ramakrishna's foremost disciple, his mouthpiece to the world. Raman Roland would say in later years that Ramakrishna and Vivekananda displayed together the splendid symphony of the universal soul. Mahendranath Gupta, one of the master's householder devotees, and the headmaster of Vidyasagar's high school in Calcutta, comes down to posterity as M, under which humble name he wrote in meticulous and faithful detail of the last years of the master's life, published eventually as the Gospel of Sri Ramakrishna. M came to Dakshineshwar in 1882, grievously harmed by his family, but with all the mental constructs of the Brahmo Samaj. নিরাকার এই মতটি ভালো লাগে। মাটির প্রতিমাকে যারা পুজো করে অর্থহীন বোধ হয়। যারা মাটির প্রতিমা পুজো করে তাদের বোঝানো উচিত যে এগুলি ঈশ্বর নয়। তোমাদের কলকাতার লোকেরা ওই সব এক, কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া। তা তুমি বুঝাবার কে হে? যার জগৎ তিনি বোঝাবে। যাতে তোমার জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টাই করো। One of the names of God, said Girish Chandra Ghosh, is Savior of the fallen. I and no one else can bear witness that Sri Ramakrishna deserved that name. Some of those who have been with the Master may be fickle-minded. They may have a few weaknesses. Their feet may have slipped a few times. But in comparison with my Himalayan faults, they are saints. In a world ruled by providence, such intelligence does not last. When evil deeds bear fruit, hard lessons are learned the hard way. Even by talented, intelligent actors and playwrights such as Girish Chandra Ghosh. আমি এখানে মদ্যপান করতে আসিনি। না না। তাহলে কি জন্য এসেছো গো? আপনি পতিতের উদ্ধারকর্তা, আমায় বলুন আমি কি করব? আমার দিকে দেখো। আপনি একটা গোটা বোতলের নেশা নষ্ট করে দিলেন। এখন আমায় বলুন আমাকে কি করতে হবে? সকাল সন্ধ্যে ঈশ্বরের নাম নিও। ওটা আমি ঠিক পারবো কিনা জানি না। ওই সময়গুলোতে আমি কখন কি অবস্থায় থাকি আমি নিজেই জানি না। যা পারবো না তা আমি অঙ্গীকার করতে পারি না। আচ্ছা, তা যদি না পারো, খাবার আর শোবার আগে একবার ঈশ্বরের স্মরণ নিও। সেটাও আমি পারবো কিনা ঠিক কথা দিতে পারছি না। আমাকে থিয়েটার চালাতে হয়, মামলা মোকদ্দমা সামলাতে হয়, ওটা আমি পারবো না। তবে দে, বকল মা দে। আনন্দে।
He was realizing that established spiritual practices such as japa have an end. But there is no end to the work of one who has been given a power of attorney. For he must watch every step and every breath. For they know at all times that they are depended on and are available to the Supreme. The unlikely Ghosh was to become one of Sri Ramakrishna's more famous followers. Loyal, faithful, devoted, until the Master attained Mahasamadhi.